Assalamu alaikum warahmatullah. Masu kallon mu da kuma sauraron mu, barkanmu da sake saduwa a tashar Hausa English College, channel ɗin YouTube ɗin da ke kawo muku darussuka na Turanci da su taimaka muku bunƙasa Turancinku kamar yadda Turawa ke yin sa, ma'ana Turanci daga bakin masu shi. Yau darasinmu zai mai da hankali ne akan Turancin hira, kuma zai yi magana ne akan yadda ake cewa ana ruwan sama, ko kuma kan abin da ya shafi ruwan sama gaba ɗaya. Hanyoyin kaɗan daga cikinsu su ne: It's raining, ruwa ake yi. It starts to rain, an fara ruwa. It is going to rain, ruwa za a yi. It's been raining since morning, ruwa ake ta yi tun safe. It looks like rain, that is as if it is to rain. Shi ne kamar fa ruwa za a yi. Idan ka ga alamar za a yi ruwa, kana iya cewa it looks like rain. In za ka siffanta rana da sunan yau ranar ruwa ake ta yi, za ka ce it's a rainy day today. Yau ranar ruwa ake ta yi gaba ɗaya. August is a rainy month here, ma'ana kana maganar watan August. Kake ba wani labari sai ka ce August is a rainy month here. Ai August watan da ake yin ruwa ne a cikinsa a nan, ma'ana a nahiyar da kake, kamar arewacin Najeriya ko sauran ɓangarorin duniya. Don samun irin waɗannan darussukan da za su taimaka Turancinka bunƙasa, ta yadda in kai niyyar cewa wani abu da Turanci, za ka samu damar faɗa, kamar yadda in za ka yi magana akan ruwan sama, za ka iya faɗa kamar darussukan na baya da suka yi magana akan za ka ce ana sanyi ko ana zafi. Don samun irin waɗannan videos ɗin, subscribing ɗin channel ɗinmu kawai za ka yi, sai ka danna ƙararrawa domin samun darasin a duk lokacin da aka saka shi. Na gode, sai mun haɗu wani karon.